Приветствую на канале UG Channel. Я Влад, и сегодня я покажу вам, как с помощью Python можно сделать камеру наблюдения, которая будет фиксировать движение и проигрывать специальный звук или мелодию при обнаружении движущегося предмета. Для начала импортируем модуль CV2 из библиотеки opencv Python и создаем переменную камера для работы с нашей камерой, встроенной на ноутбуке или веб-камерой на ПК. Создаем цикл while, где проверяем, открыта ли камера. Дальше создаем две переменные, frame и newFrame, для работы с кадрами. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold. Переменная difference содержит пиксели объектов, что движутся. Для этого используется функция из библиотеки CV2 absdiff. Это функция, помогающая найти абсолютную разницу между пикселями двух массивов изображений. Дальше мы работаем с цветом, размытием и определяем контуры движущихся объектов. Потом создаем цикл for, в котором выделяем рамкой движущийся объект. Turning back, I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look
look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 С помощью функции Content Area вычисляем площадь объекта и отсеиваем слишком большие, которые не сможем выделить. Определяем координаты x, y и ширину, высоту объекта, которые передаем функцию rectangle и указываем зеленый цвет, а уже сама функция rectangle возвращает нам рамку, которой мы выделяем объект. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just don't be love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just don't be Как видим, камера работает. Теперь осталось добавить звук при обнаружении движущегося объекта. Для этого импортируем миксер из библиотеки Pugame. Подключаем его и загружаем любой звук, который вы скачали. Иногда у вас может получиться здесь ошибка, и если такое случилось, нужно перекодировать звук в 16-битный WAV файл. Это можно сделать на многих онлайн-сервисах. Еще перед тем, как мы увидим результат, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк под видео, чтобы выходило больше туториалов по разным интересным проектам на Python.